Hi guys, welcome to RUSSIMPLITY, and today 3 new words are already waiting for us. Well, the first word for today, закрывать. Закрывать. Закрывать is to close. To close. Close the door. Close the door. Закрывайте дверь. Close the door. Закрывайте дверь. Было солнечно. Было солнечно. It was sunny. Было солнечно. It was sunny. Но все окна были закрыты. But all the windows were closed. Было солнечно. Было солнечно. It was sunny. Но все окна были закрыты. But all the windows were closed. One more word. We probably already know this word anyway. It's the word спасибо. Спасибо. Спасибо is thanks. Thanks. Спасибо. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. Thank you very much. Спасибо тебе большое. Thank you very much. Спасибо тебе за помощь. Thank you for your help. Спасибо тебе за помощь. Thank you for your help. Really, guys, if you want, you may also write comments. Yeah. So, if you want, you may write your examples under this video, and I will always answer you and correct if you need. So, one more word for today is the word предложение. Предложение. Предложение is an offer. An offer. Предложение. Ты нашел новую работу. Ты нашел новую работу. Ты нашел новую работу. Have you found a new job? Ты нашел новую работу. Have you found a new job? Да, я только что получил предложение от международной компании. Да, я только что получил предложение от международной компании. Yes, I have just got an offer from an international company. One more time, more slowly. So, ты нашел новую работу. Ты нашел новую работу. Have you found a new job? Ты нашел новую работу. Have you found a new job? Да, я только что получил предложение. Yes, I have just got an offer. Да, я только что получил предложение от международной компании. From an international company. От международной компании. From an international company. Ты думаешь, это хорошее предложение? Ты думаешь, это хорошее предложение? Do you think it's a good offer? Ты думаешь, это хорошее предложение? Do you think it's a good offer? Да, я так думаю. Yes, I think it's. Да, я так думаю. Yes, I think it's. Ты думаешь, это хорошее предложение? Да, я так думаю. So, thank you for watching RUSSIMPLITY, and like always, you may write your variants of. Thanks for watching RUSSIMPLITY, and like always, you may write your variants. Thanks for watching RUSSIMPLITY, and like always, you may write your examples under the videos, and I will answer you and correct you if you need. So, bye bye. Thanks for watching. Bye bye. Thanks for watching. See you soon.